Hi students, welcome to Time and Student. Now we are going to see the next problem. Two equally charged pinballs, 3 centimeter apart. And the pinballs are 3 centimeter apart. They repel each other with the force of 4 into 10 power minus 5 Newton. 4 into 10 power minus 5 Newton. The charge on each body is available. Of course, there are a few options. What do you get? 1, 2, 3, 4 options. Okay. என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல் ஆகுது எவ்வளோ சார்ஜ்ன்றாங்க. ஓகே, ஃபோர்ஸ் என்ன? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. அதான் ஃபார்முலா. ஸோ 1 by 4 pi epsilon naught வந்துச்சு Q1 Q2 by R square. That's a formula. ரெண்டுமே ஈக்குவலி சார்ஜ் அப்படிங்கிறதால Q1 Q2 ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க. Q into Q becomes Q square. Right? Next. Distance கொடுத்துருக்காங்க என்னென்று 3 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ 3 சென்டிமீட்டர் மீட்டராக மாற்றுறதுக்காக 3 into 10 power minus 2 மீட்டர் அப்படின்னு போடுறோம் அவரோட வேல்யூ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. F is 4 into 10 power minus 5. இங்கே இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டேன். F ஓட வேல்யூ 1 by 4 pi epsilon naught பதில் 9 into 10 power 9 அப்படின்னு எழுதிட்டேன். ஸோ Q ஸ்கொயர் நான் கொடுக்கல, ஐடென்டிக்கல் தாங்க. Q into Q becomes Q square divided by R square. R ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம். R square 3 into 3 becomes 9. சென்டிமீட்டர் 10 power minus 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 10 power minus 4. ஸோ இதுவும் கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா Q ஸ்கொயரோட வேல்யூ வேணும். ஸோ 4 into 10 power minus 5. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 9 and 9 will get cancelled. இந்த 9 இந்த 9 will get cancelled. 10 power minus 4 மேலே போச்சுன்னா 10 power plus 4 ஆகும். ஸோ 10 power 9 into 10 power plus 4 becomes 10 power 13 வந்தது. ஸோ இங்கே Q ஸ்கொயர். ஸோ இந்த 10 power minus plus 13 இதான் வந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்குது. இந்த மல்டிபிகேஷன் ஆகிட்டு இதான் வந்து டிவிஷனாக போகும். ஸோ 10 power 13 கீழே இருக்குது. கீழே மேலே போகிறப்ப எலகேட்டட் இருக்கும் 10 power minus 13. 10 power minus 13, 10 power minus 5. So 4 into 10 power minus 80. Minus 5 இங்கிருந்து ஒரு 13 இருந்தாங்கன்னா minus 13 ஆகிடும். So 10 power minus 80. Q square is 4 into 10 power minus 80. அப்போ Q ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 into 10 power minus 9. Like 2. That's the answer. So your right answer is the option 2. Right? Okay, let's go to the next one. Let's go to the next question. So the ratio of electrical force of attraction to the gravitational force between a proton and electron of hydrogen atom is in the order of indicator. Let us see the options what we have. 10 power 39, 10 power minus 39, 10 power 8 and 10 power minus 8. These are the options what we have. Right? So you can the solution power. So F is equal to G by R square. So gravitational force Fg is equal to G into mass of electron N proton, mass of proton N proton divided by R square. And electric force Fe is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. அது வந்து நான் என்ன எழுதலாம்? K எழுதலாம். K into Q1 Q2 by R square. ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது R square and R square will get cancelled. That's the remaining thing you get, right? Let's see. Fe by Fg is equal to 1 by 4 pi epsilon naught பதில் என்ன போட்டுருக்கோம் அப்படின்னா K ன்னு எடுத்துக்கலாம். So Q1 Q2 ரெண்டுமே சார்ஜஸ் சேம். So E into E becomes E square. So G gravitational constant, Mb mass of electron, Mb mass of proton. இதில் வந்து இதில் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் போதும். K-ஓட வேல்யூ நமக்கே தெரியும் 9 into 10 power 9 அப்படின்ட்டு. E charge of electron 1.6 into 10 power minus 19 ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறது தான். So G gravitational constant 6.67 into 10 power minus 11. So mass of electron and mass of proton, right? Mass of electron 9.7 into 10 power minus 31 and mass of proton 1.67 into 10 power minus 27, right? So when you substitute all these values, what you get is the answer. Let's see. Say mass of proton 1.67 into 10 power minus 27. Values are substitute பண்ணா the answer will be 10 power 13. So mostly நம்ம ஸ்கூல் புக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Fg by Fe கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து 10 power minus 39 வந்திருக்கும். ஸோ கொஷின் பார்த்த உடனே தெரியும் அப்படின்னு போட்ட வேண்டாம். ஏன்னா நிறைய பேர் இதில் கூட கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க 10 power minus 39 அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க. ஆனால் ஸ்கூல் புக்கில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இதுதான் கேட்டிருப்பாங்க. Fg by Fe கேட்டிருப்பாங்க. அங்கே 10 power minus 39 இருக்கும். இங்கே கேட்டது Fe by Fg. ஸோ it becomes 10 power 39, right?